sabes, tuati. He vivido casi un siglo, en este planeta y si hay algo que he aprendido, después de décadas observando los mercados financieros, ESQEL 99 de los inversores, este cometiendo los mismos errores. Una y otra vez, y James de Surde, algo que probablemente te sorprender. No es por son tontos, sino por nadi, les ha enseñado a pensar correctamente. Me siento hoy en 2023 mirando hacia atrás a toda una vida dedicada a entender si funciona realmente el dinero. Si se crea la riqueza verdadera, y si la mayor. De la gente le destruye, sin siquiera darse cuenta. Y cuando miro hacia adelante, cuando pienso en lo que podrá pasar en 2025 o 2026, veo las mismas señales de peligro que he visto antes en mi vida. Las mismas trampas en las que la gente caer otra vez. Recuerdo cuando era joven, abogado en los años 50, te imaginas. Ganaba buen dinero, trabajaba duro pero me di cuenta de algo fundamental. No importa si junto trabajas por hora, nunca vas a hacerte verdaderamente rico vendiendo. Esa revelación me golpe como un rayo. Estaba viendo a mis clientes, algunos de los empresarios, otros inversores, y me di cuenta de que ellos hacían que su dinero trabajara para ellos mientras dormían. Yo en cambio dejaba de ganar dinero. En el momento en que dejaba de facturar horas, y sabes lo que hice. Tom una decisión que cambia vida. Impec e inverter. No como lo hacía todo el mundo, comprando y vendiendo acciones cada semana, tratando de ser mancis listo que el mercado. Number yo decide de que eBay estudiar negocios de verdad, que eBay entender empresas de verdad, y que eBay a comprar participaciones a negocios extraordinarios y simplemente sentarme y trasero y esperar. DJ cantar algo sobre la paciencia, porque esto es algo que el mayor de la gente no comprende. Cuando Warren y yo compramos si es Candies, en 1972 pagamos 25 millones de dólares por ese negocio. La gente pensaba que estábamos locos. Decan que era demasiado caro, que había hemos pagado de manes, pero nosotros vimos algo que ellos no vieron. Vimos una marca que la gente amaba. Vimos un negocio que podía subir sus precios un 10% cada año sin que a nadie le importara. Que cada año podemos simplemente subir los precios y la gente seguía comprando con la misma felicidad. Y ese negocio nos ha generado más de 2,000 millones de dólares en efectivo a lo largo de los años. 2,000 millones a partir de una inversión de 25 millones. Pero aquati este el secreto que nadie te dice. Tuvimos que esperar. Tuvimos que ser pacientes. Tuvimos que resistir la tentación de vender cuando el mercado subía, de vender cuando el mercado bajaba, de hacer algo, cualquier cosa. Porque los seres humanos odiamos cuidarnos quietos. Nos sentimos improductivos cuando no estamos haciendo algo. Pero de James, decirte algo. La inactividad inteligente es 1000 veces valiosa que actividad estúpida. AHORA, cuando miro hacia el futuro, cuando pienso en poderteros en 2025 o 2026, veo muchos de los mismos
patrons que he visto antes. Vio exceso, vio apalancamiento, vio gente pensando que esta vez es diferente, y nunca lo es te acordas de lo que pasó en 2008. Yo lo vi venir. No sabía exactamente cuando iba a explotar, pero sabía que iba a explotar porque los bancos estaban haciendo cosas locas. Estaban prestando dinero a gente que no podía pagarlo, empaquetando esas hipotecas, basura en productos, financieros complejos y vendeselos, a inversores que no entendían lo que estaban comprando. Era una locura absoluta. Y cuando todo colapsó, quienes fueron los que sobrevivieron, los que habían sido conservadores, los que no habían usado demasiado apalancamiento, los que entendían realmente que negocios poseen y AHORA, mirando hacia adelante vio señales similares, vio tipos de energía estado artificialmente bajos durante demasiado tiempo. Veo burbujas en ciertos sectores. Veo empresas tecnológicas cotizando a valoraciones que no tienen ningún sentido basonan sus flujos de caja reals. Y veo a millones de inversores de jovens que piensan que invertir es fácil porque solo han vivido mercados alcistas. Dichem contar otra historia por creo que ilustra un punto importante. En 1973 y 1974, vivimos uno de los peores mercados bajistas de la historia moderna. Las acciones cayeron un 50% y luego siguieron cayendo la gente estabilizada. Recuerdo que había listas de espera para salir de los clubes de campo. Eso es lo mal que estaban las cosas. La gente estaba vendiendo todo, abandonando el mercado, jurando que nunca volver, en a invertir en acciones. Y sabes que decimos, Warren y yo. Compramos como locos. Por cuando todo el mundo tiene miedo. Cuando todo el mundo está vendiendo. Ahí es cuando encuentras las verdaderas gangas. Ahí es cuando puedes comprar negocios maravillosos a precios ridiculamente bajos. Y esas compras que hicimos en 1973 y 1974. Muchas de las todavía están en nuestra cartera hoy. 50 años después, generando rendimientos extraordinarios. Entonces, cuando pienso en 2026, cuando imagino un escenario donde los mercados podrán crecer significativamente otra vez, mi mensaje para ti es simple. Preparate. No me refiero a que vendas todo y te escondas debajo de la cama. Me refiero a que tengas liquidez disponible. Me refiero a que entiendas que negocios realmente posees. Me refiero a que no uses apalancamiento que te pueda forzar a vender en el peor momento posible. Sabes y surely es el error más grande que veo. La gente compra cosas porque está viendo. Ven una acción que ha subido un 50% en esos meses y piensan. Tengo que entrar antes de que sea demasiado tarde. Y es exactamente al revés. Cuando algo ha subido muchísimo. Y ese es el momento de ser hartaloso, no menos, pro la psicología. A humana no funciona as si somos. Criaturas de manada. Vemos a otros hacer dinero y queremos unirnos a la fiesta. He desarrollado a lo largo de mi vida, lo que llamo un enfoque multidisciplinario del pensamiento. ¿Qué significa esto? Significa que no puedes entender los mercados o los negocios solo estudiando finanzas
necesitas entender psicología, por los mercados son movidos, por seres humanos con todos, sesgos y emociones. Necesitas entender historia, por los mismos patrons, se repiten una y otra vez. Necesitas entender matemáticas, probabilidades, porque invertir es fundamental, luego de probabilidades. Necesitas entender biología y evolución, sistemas complejos, darte un ejemplo concreto. Cuando miras una empresa como Coca-Cola, no es suficiente con mirar sus estados financieros. Aunque eso es importante, necesitas entender la psicología del consumidor, por que la gente ha estado comprando Coca-Cola durante muchos decenios. Necesitas entender los efectos de red. Si una marca se vuelve menos valiosa cuanto menos gente la usa. Necesitas entender la economía de las bebidas, los costos de distribución, las barreras de entrada. Todo esto formalo, que yo llamo una red o enrejado de modelos mentales. Y cuando tienes este enrejado de modelos mentales, empiezas a ver el mundo de manera diferente. Empiezas a ver oportunidades que otros no ven y lo que es igual de importante. Empiezas a ver peligros que otros ignoran. Ahora hablamos de algo que creo que es crucial para entender lo que podrá venir. En los últimos años hemos visto una explosión de inversores minoristas. Gente comprando acciones a través de aplicaciones en sus teléfonos. Gente comprando criptomonedas. Gente especulando en opciones. Y gran parte de esta actividad fide, impulsada no por análisis fundamental, sino por lo que yo llamara comportamiento de manera digitalizado. La gente ve en las redes sociales que tal acción está subiendo y compran sin entender que están comprando. Esto me preocupa. Me preocupa por cuando tienes millones de personas especulando en lugar de invertir. Cuando tienes personas usando apalancamiento para hacer apuestas sobre cosas que no entienden. Crees las condiciones para una catástrofe. Y si hay algo que se dispute de casi un siglo de vida, es que las catástrofes ligan, siempre ligan. La pregunta no es si van a llegar, sino si cuando y si estás preparado cuando lleguen. Recuerdas lo que dije sobre la liquidez. Déjame explicar por qué esto es tan importante. Yo siempre he dicho que la manera de hacerte rico es mantener 10 millones de utilizadores en tu cuenta corriente, por si acaso apareces una buena oportunidad. Ahora obviamente estoy exagerando un poco para hacer un punto, pero el punto es real. Necesitas tener piso vora seca. Necesitas tener efectivo disponible para cuando aparezcan oportunidades extraordinarias. Y esas oportunidades aparecieron en 2008 y 2009 cuando el sistema financiero casi colapsa. Aparecieron en 2020 cuando la pandemia golpeó los mercados cayeron en cadena por cientos de semanas. Aparecerán otra vez, y cuando aparezcan, si no tienes efectivo disponible, si estés completamente invertido o peor aún, si estés apalancado, no podrás aprovecharlas. Pero aquí este el problema. Mantener efectivo siente mal cuando los mercados estén subiendo. Te sientes como un tonto viendo sismo tus amigos
hacen dinero mientras tdstcc sentado con efectivo que no genera nada. Pero esa es precisamente la disciplina que necesitas tener. Esa es la diferencia entre ser un inversor y un especulador. AHORA dt James hablar sobre algo, mid específico, relacionado con lo que veo. Hacia 2025 y 2026. Los gobiernos alrededor del mundo han imprimido cantidades masivas de dinero en los últimos sitios han mantenido los tipos de enteras artificialmente bajos. Han distorsionado los mercados de maneras fundamentales y en algún momento esto tiene que revertirse. En algún momento la gravedad económica tiene que reacertarse. No estoy diciendo que es exactamente que no vaya pasar esto o exactamente si no vaya manifestarse. Lo que estoy diciendo es que las leyes fundamentales de la economía no han sido derogadas. No puedes imprimir dinero infinitamente sin consecuencias. No puedes mantener tipos de interés al 0% para siempre, sin crear distorsiones masivas. Y cuando estas distorsiones se corrigen, vaya ser doloroso para mucha gente, pero no tiene por qué ser doloroso para ti si te preparas correctamente. Si construyes una cartera de negocios verdaderamente excelentes, negocios con ventajas competitivas duraderas, negocios con balances sólidos, negocios que pueden prosperar, incluso en tiempos difíciles. Si mantienes algo de liquidez para aprovechar oportunidades cuando aparezcan. Si evitas usar demasiado apalancamiento. Si piensas a largo plazo en lugar de intentar hacer dinero rápido. Sabes que es lo que amenas me entristes. Ver gente joven, gente inteligente, persiguiendo esquemas para hacerse ricos rápidamente. Comprando la zorn el tema criptomoda de moda, haciendo trading diario, tratando de cronometrar el mercado, y es una sordida de tiempo y energía, y lo que es peor, la mayor de ellos van a perder dinero. La verdadera riqueza se construye lentamente, se construye comprendiendo negocios de verdad, se construye siendo paciente, se construye diciendo que el interés compuesto haga su magia. A lo largo de décadas, no meses o años, warrandice que su patrimonio neto es 99% resultado de tener MBS de 65 años y del interés compuesto. Es secreto, no es glamoroso, no es emocionante, pero funciona. Ahora, cuando pienso en sectores específicos mirando hacia adelante, hay algunas cosas que me interesan y otras que me preocupan. Me preocupa el sector tecnológico en general. No porque la tecnología no sea importante, lo es, sino porque muchas empresas tecnológicas están valoradas asumiendo un crecimiento perfecto a perpetuidad. Why nada crece perfectamente a perpetuidad? La competencia lega, los margines se comprimen, las disrupciones ocurren. Por otro lado, hay negocios aburridos, negocios que la gente ignora, que podrán ofrecer valor real. Piensa en empresas de servicios, públicas, bien gestionadas. Piensa en empresas de seguros conservadoras. Piensa en negocios que proveen productos o servicios que la gente necesita independientemente del estado de la economía. Hay otro principio que he seguido toda mi vida, y es mucho mayor, comprar un negocio maravilloso.
un precio justo que un negocio justo un precio maravilloso. Benjamin Graham, quien fue el mentor de Warren, enfatizaba comprar gangas, comprar negocios por debajo de su valor liquidativo, y eso funciona en su época. Pero Warren y yo descubrimos que es mucho mejor encontrar negocios verdaderamente excepcionales, negocios confusos, económicos profundos, y pagar un precio razonable por ellos y luego, simplemente dejarlos crecer durante décadas. Si es Candies que mencionantes, el ejemplo perfecto. No era una ganga al precio que pagamos, pero era un negocio excepcional. Y resulta ser una de las mayores inversiones que hemos hecho jamás por que podemos saber los precios cada año, los costos no subían proporcionalmente, y el negocio era ya efectivo que podemos reinvertir en otras oportunidades. Eso es lo que necesitas buscar. No necesitas encontrar 100 buenas ideas. Necesitas encontrar tal vez 5 o 10 ideas verdaderamente excelentes en tu vida, y cuando las encuentres, apostar fuerte por ellas. Esta idea de la diversificación extrema, de poser 50 o 100 acciones diferentes, es una locura en mi opinión. Si realmente entiendes un negocio, si realmente has hecho tu tarea, por cuarto de lugar, tus apuestas, sobre tus mayores ideas. Warren y yo hemos hecho la mayor parte de nuestro dinero, con tal vez 10 decisiones a lo largo de 50 años 10 decisiones. No más 10, pero fueron las decisiones correctas, y fuimos pacientes, y dijimos que esas inversiones compuestas a lo largo del tiempo. Entonces, cuando pienso en consejos prácticos para alguien que esté tratando de navegar lo que podrá hacer un periodo difícil en 2025 o 2026. Aquí tu estiti lo que diría. Primero, educa a ti mismo. No puedes invertir, bien en cosas que no entiendes. Y no me refiero a leer titulares de noticias o ver CDs de 5 minutos en YouTube. Me refiero a estudiar de verdad. Le informes anuales. Entienda cómo funcionan los negocios. Aprende sobre historia económica. Estudia psicología segundo. Sed paciente. La paciencia es tu mayor ventaja como inversor individual. Los gestores profesionales se entienden para hacer algo, para justificar sus comisiones. No tienes esa presión. Puedes esperar meses o años, hasta que aparezca la oportunidad correcta. Esa ventaja. Tercero, piensa largo plazo. No te preocupes por lo que va a hacer el mercado la próxima semana o el próximo mes. Piensa en de dva estar un negocio en 5 o 10 años. Si has elegido bien, las fluctuaciones a corto plazo son irrelevantes. Corto evita la duda, el apalancamiento puede amplificar tus ganancias, pero también puede destruirte. He visto personas brillantes perder todo, porque usaron demasiado apalancamiento el momento equivocado. No vale la pena el riesgo. Quinto, montuant en liquidez. Como dije antes, necesitas tener efectivo disponible para cuando aparezcan oportunidades. Y aparecer en siempre. Aparecen si eres paciente. Sexto, conos tus límites. Warren la llama el círculo de competencia. Cuide dentro de ferias que realmente entiendes. Y es mucho mejor tener
un si circulo di competencia picio, pero bien definido qui, pretender qui entiendes todo. Sabes lo que me de esperanza, que los principios fundamentales de la inversión no cambian. La naturaleza humana no cambia, los ciclos económicos no cambian. Y eso significa que si entiendes estos principios, si tienes disciplina, si eres paciente, puedes tener sitio independientemente de lo que el mercado haga en el corto plazo. He vivido a través de la Gran Depresión aunque era joven. He vivido a través de la Segunda Guerra Mundial. He vivido a través de múltiples recessiones mercados bajistas, crisis financieras, y cada vez los mismos principios funcionan. Compra negocios excelentes. Sé paciente, piensa a largo plazo. Evita hacer tonter, es así de simple, aunque no es fácil cuando miro mi propia vida, cuando miro las decisiones que he tomado, las que funcionaron y las que no. Las mayores decisiones fueron aquellas donde realmente entendí el negocio, donde fui paciente, donde resiste la tentación de hacer algo solo por hacer algo. Las peores decisiones fueron aquellas donde me dejé llevar por la emoción, donde cegu a la multitud, donde intent ser demasiado listo y esas quizzes la lección o más importante. No necesitas ser extraordinariamente inteligente para tener cito como inversor. Lo que necesitas es disciplina emocional. Necesitas ser capaz de controlar tus emociones cuando todo el mundo a tu alrededor esté perdiendo la cabeza. Necesitas ser capaz de actuar cuando otros tienen miedo y ser cauteloso cuando otros son codiciosos. Warranties que el mercado es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes y tienen razón. Cada crisis, cada piscinico, cada burbuja, es una oportunidad para que los pacientes y disciplinados tomen dinero de aquellos que no lo son. Entonces, si hay una crisis en 2026, si los mercados que ganan 30 o 40 o 50% no entras en pánico, en su lugar, mira a tu alrededor. Mira cuán negocios excelentes están siendo vendidos a precios irracionales. Mira cuántas unidades están siendo creadas por el miedo irracional de otros. Y si has hecho tu tarea, si entiendes lo que posees, si tienes liquidez disponible, esos momentos de crisis surten las mayores oportunidades de tu vida para construir riqueza. He tenido el privilegio de vivir una vida larga y de aprender de muchos errores, tanto míos como de otros. Y si pudiera destilarlo todo en un mensaje simple, ser si este. Piensa de manera clara y racional, si paciente, comprende profundamente, antes de actuar y nunca, de aprender. El aprendizaje continuo, es quizás el cínico, arbitraje verdadero, que queda en la vida, si puedes aprender, más rápido y mejor que otros. Si puedes desarrollar mayores módulos mentales, tenders una ventaja que nadie te pitar. Y recuerda, no se trata de ser el menos rico del cementerio, se trata de vivir una buena vida, de hacer cosas que son útiles, de ayudar a otros, de contribuir a la sociedad. La inversión es una herramienta para crear la libertad financiera que te permite vivir la vida que quieres vivir, pero no es un fin en sí mismo. Así que
Mientras te preparas para lo que pueda venir, mantén a perspectiva, sé prudente, sé paciente, sé traicional, y sobre todo, sigue aprendiendo, porque el conocimiento y la sabiduría son los dinámicos activos que nunca pueden quitar, que nunca se deprecian, y que solo se vuelven más valiosos con el tiempo.